Should parents be friends with their children? And where is the line drawn when it comes to discipline? Gani ni more important? Ama like, can it work your dynamic ya mzazi na mtoto kukua friends? Wanaweza, but me siwezi advocate for that. Why not? Mbona kuwe rafiki na mtu wako? See, kids are human too, and like, wouldn't you just like... Yeah, they're human, they should go out and look for friends. It will all depend the dynamics of the friendship. Okay, kuna some certain level of friendship zenye I like see healthy for a child na the parent kwa that sort of friendship. Hi guys, welcome back to yet another segment. So kwanza tunaanza na introduction. Of course, I'll be your host, Becca. Alafu, introduce yourself, please, before we proceed. So, my name is Cassie. Yeah. And Butros. thank you. So leo tunataka kudiscuss a very interesting topic. And the topic of the day is, should parents be friends with their children? And where is the line drawn when it comes to discipline? Gani ni more important? Ama like, can it work your dynamic ya mzazi na mtoto kukua friends? Ama aka as wazazi wa Gen Alpha wanaitanga, gentle parenting. Is it efficient? So, acha tuanze na wewe. Unadhani like parents wanaweza kuwa like friends with their kids? Wanaweza, but me siwezi advocate for that. Why not? Mbona kuwe rafiki na mtu wako? See, kids are human too, and like, wouldn't you just like... Yeah, they're human, they should go out and look for friends. But no, your parent should be like your first friend. The thing is like, anafaa kukuwa the first person you think like when you're in danger, ama like when you're having a good day, ama like this is like your number one friend. Unaona? They should be like your first friend. So like, mbona advocate like when out after friends outside and not the parent? Because when I think about parents, I think about discipline, order, and provision, vitu kama hizo. Friendship haijai cross mind yangu. Ati maybe unakaa chini na mzae mnaongelea manu. Inaweza. But inaweza fanya hivyo na wase wengine. Like, for me personally, si ati kuna anything I'm against kukuwa na any kind of friendly relationship na para wako ama anything. But mkuwe tu na relationship ya father son, father daughter. What does that look like? What does that mean? Haiko objective juu hakunanga parental guidance book. So nasemanga kila msee na pia kuna best fit. So kila parent tu venye ana raise mtoi wake ni I'd say ni kind of acquired juu mna raise mtu venye mnaendelea ndo venye mnajuana na venye you see You how learn through to- the process. yeah. What do you think? I think it will all depend the dynamics of the friendship. Okay, kuna some certain level of friendship zenye I like see healthy for a child na the parent kwa that sort of friendship. Juu unajua ukileta friendship inaleta pia some certain sense of entitlement. Okay. Let's say I believe ile friendship yenye like when a child like on a certain problem, he or she can call the mom or the dad and open up the problem to them. Iko tu sawa. But let's say kuna hii friendship ingine maybe mnaenda kukata na budako. Siku moja utamtusi ama mtapigana, utakuwa entitled to vitu zake ati leo we leta hii kitu. Friendship inaleta entitlement. But sasa isn't Hadi to our friends unapatanga your friend akona gari njusani beshte yako. but nikuulize naelewa kitu unasema, but like wouldn't you agree ati in all dynamics or all types of relationship ni wewe una-establish boundaries? Yeah, with boundaries it can Yeah, work. so you can still be friends, but kuna boundaries. Go like, you're stepping it. You're crossing my boundaries. Please don't do that. Juu
uh, okay, na tukisema let's say kuna some stuff naonanga like girls wenye wako so very friendly with their dads. Na nimekuwa nikicheki actually online kuna mademu wana kuopen up wame have sex with their dads. Wana post wana hug namba zao. So like history of friendship with parents ina depend on the dynamics. Makosa. Makosa ni ya the parent na bado the child. How is the child? Unajua before you continue, me personally I don't usually believe in the concept of a bad child. I usually don't believe in the concept of a bad child. I think people do things to survive, and children also do things to survive. So, and you wouldn't expect a child to know better. Children are very manipulative. They try and do things to get away with a lot. But hii concept here, like nani na nani is a bad child. Ama when you're growing up you're told usi hang out na nani eti ni story na peer pressure. I usually don't believe in bad children. I think they are bad parents, but I don't think they are bad children. So in your scenario, the parent is, for me, is 100% accountable. Would define a bad child. Ndio nasema si believe in anything kama a bad child. But if I was to define quote unquote kitu nye society ina determine kama a bad child ni mtoto mwenye ako naughty, unruly, mischievous, maybe anafanya like some things zenye hazifai kufanywa na watoto, for example using of drugs, ama like engaging in sexual activities. Unaona hizo vitu. I don't technically view these individuals as bad children. So like unadhani kama paro anaweza dictate life ya mtoi, like akwe present, I'm raised with certain rules, na as follow to the latter, mtu atakuwa a good person. That is not what I would see. That's not how I would have put it. Venye ningeiput ni children are literally almost a byproduct of mali wametoka. To some point. Unless you have some mental issues. Unless you're autistic, you have schizophrenia, you're a psychopath. But like an average standard human being, venye tu environment yako inaka. If in your family sexual content iko viewed in a certain way, it will trigger your curiosity. Then, that's like, true. Ni kitu tu like inakwanga tu almost nearly 2 and 2. Exactly. You put 2 and 2 together. A fruit doesn't fall far from the tree. Yeah, Exactly. Mbona watu wa pasta ndo wengi hadi ama Good pasta point. ndio. Good point. Na mimi nitakuexplainia hivi. Ni one, there is a lot of superficial expectations. Like goodness ni extrinsic and not intrinsic. You're not taught to be a good person by choosing to treat people with kindness ama goodness. Ni vitu kama they are very heavy on dressing, hairstyle, and utapata like in an average human being hizi vitu ukikaa chini tu ufikirie. Wewe ukikuwa na tattoo, how does it affect the person next to you? Unanipata? Actually, So the pressure that you're getting from your environment does not necessarily make sense. And if you as a child look kitu nye unaambiwa na haikumeki sense, people don't do what they're being told, people do what they see. Kama haikumeki sense, you're probably just going to do it anyway. So unapata like there's a lot of pressure that like hai materialize like usi weke hii hairstyle. Ama like when a boy don't do cornrows, you're like, why? But you shouldn't. Why? Nini mbona set the rules? Mbona shuka nywele? Mbona ka controls za zamani? Yeah, because you have the free will. Hizo ni unadu. No, You here's can. the thing. Unato venye wewe pia you can go in the closet and pick your clothes. It's not like inabamba kila mse. Like ibambi mse, but that's the order of things. No, Bro, no, hakuna- that's who not set the the order of order? Who things. set the order? Your outfit is not the order of things. Your outfit is your choice. So how I groom myself is my choice. Actually, do you believe like everything una believe right now ili ni kitu imesetiwa tu na men, like si eti kuna any order of things? Exactly. Si men are beings of order mse. Like ni mtu tu Well- aliset rules akasema Na by the way, akasema hizo vitu when like, do hufai kuweka unasemanga you need to controls. question why these things are.
kama ni kitu yenye inakubenefit sawa, but like how does cornrows affect you? Like kuaffect misdesema ina affect mse in any way at itamu affect intellectually ama physically or anything. But then inaonyesha tu ndugu. That's my problem. Sijasema. It shouldn't bother my freedom of doing what I want. Mimi sijasema, I'm not imposing my things on mtu yoyote. Mimi nasema tu. But sasa nakwambia. Wewe ni nini? Unadu nini hizo? Ndio nakwambia. I believe in big 2026 like judging a person by their hairstyle is so primitive. Low EQ. Yeah. Acha nikwambie. Sasa ukifanya hivyo na mse huko Ocha huko Bungoma atafanya. Kufanya nini? Ni kama venye unaweza unavuta bangi mse sana sema wewe unacheki mse like ina depend tu na how na ita depend tu na venye like unajua wanasemanga the more you travel the more you live the less you judge people so like there's no unaweza niambia sasa unaweza judge a person juu ameka control sama dready. Mimi sijajudge mse yeye anamwambia tu ndugu. No, but literally check on that. Why? Ndio nakwambia. Sasa wewe umeingia, sikia. Wewe umeingia kwenyu. Mkora umeingia ameshuka, mzae pia ameshuka. Bro, see, do you know kushuka ilianza kitambo. But the thing is, ndio maana nakwambia. Hadi Mau alikuwa ngana dready. Hiyo ni dready, hiyo ni locks. Sasa the thing is, what's the difference? Sio sala nyi wote. Whether you think anafaa kuwa anasuka nywele yake or not, that's your business. So it shouldn't bother like my like ufai kuja kunibuli ama like I don't give like okay, thank God mimi I'm resilient enough to see some of these things because it shouldn't like mean anything. Your perception about me does not really weigh something unless maybe what I'm doing directly affects you as a person. Unaona? So wewe sahi mzee wako aingie tu kama ameshuka tu. Sijali. Au utaona tu mzee ako yako sawa. Iko sawa. Sijali. Ako mnajifanya hapa. Sijali. Hadi mzee ameingia amepia sasa kama msema kupia. Like what do you care? Sijali wallahi. Hapo inabidi mmekaa chini muone nani mwanaume kwa hiyo keja. The most important thing Butos nakwambianga ni tabia zako zinakaaje. If you want to look like a crazy man, if you want to kutembea kama wewe ni mchafu, I really don't. Acha nikupe perfect example. Kuna some people semanga watu wamepia like they are zesty wako gay. So what wanaume ama? Kupias, which is not true. Adi utapata like the most gay people. Pias hadi 25 past 25 unapias as fuck. Utapata wase gay kwanza. Ni wase wako homophobic as fuck. Bro. Yeah. Exactly. Hata nikuulize, unajua kwa gay, kwa vijana gay kuna tops, kuna wase wanadinya na wanadinyana, sio? Kuna tops na bottoms. Tops ni wase wezi jua. Ni majamaa tu wako masculine as fuck but ni magay. So unajua nyinyi mnajudge tu wenye wanakaa videm. Ujiulize nani anawadinya. And then okay. What's like let's circle back and then niwaulize mnadhani like watoto wao wanafanya kitu nye wanaambiwa na wazazi wafanye ama kitu nye wanaona at the end of the day because hiyo pia ni important ku establish a relationship. What do you think Butos like? Mimi naonanga for males ni different from females. Intrinsically ama innately ukiwa na a son mtakuwa tu connected, anataka kufanya whatever you're doing. Unaona? Anataka kufanya whatever you're doing. Na to some point pia to the female part. When ukiwa na mtoi mwanaume, if you're straight, if you're venye tu unakaa, anataka kukaa hivyo. Unaona? Ukikuwa na I don't know much about females. I've seen that in my nephew. So siwezi sema kwa madem. But then naonanga kwa mtoi mwanaume. If you're into sports, yeye pia atataka go into sports, unaona. Kama you're into music, into art, into nini, atataka kuifanya. But then pia to some point pia ina depending na kitu namshow afanye. Na pia kuna kwa na hiyo room ya self reflection na creativity. Mtu pia anakuanga tu nayo. So at the end of the day it's a whole round thing. Okay. But like unadhani okay, because me personally naonanga ni kama like I've mentioned before, children do what they see, not what they're told. Because if you are a drunk, there's a very high likelihood your child is going to be a drunk, whether you tell them
not to, because like, why are you doing it? And you're doing it na wewe uko, like, why should it be different? Same to vitu kama hata family dynamic, family structure. If you're from a polygamous setup, and like, I'm usually heavy on background checks when I'm getting myself indulged in a relationship, because like he said, the apple doesn't fall too far from the tree. Yeah. So if your father was like very polygamous, there's a very high likelihood utakuwa polygamous. Actually, hata another thing yenye naonanga sana, like hata the story of like hitting women, utapata Exactly, if your abuse. father alikuwa anapiga and abuse your mother, kuna very high chances utapiga bibi yako juu kama hiyo boundary iko kuwa broken. Unachikimsee kama mimi, like I've never seen like my dad hit my mom. It's very hard for me nikuwe pissed, ni break boundaries sijaona ikikuwa broken before. But kama mzee wako kula masako makofi eti hakuna chumvi hapa, kofi shatembea, kukumbushwa, like pia wewe utakuwa msupa akikufanyia ufala hapo, utakuwa ushamweka kofi tu juu hiyo boundary ishakuwa broken. Tulishasema wewe mtu yake grow personality ya kwanza yenye kuexpose to ni wazazi wake. Sawa. So hivyo ndo naona hivi ndo msana nafaa kuishi. So mimi siwezi blame mtu. So, I think you're okay. I agree with your take. Kama nilikuwa na boy wangu pale primary. Sitamtaja. Mzee wake alikuwa na train watu karate. Sasa jamaa bana alinichota day fulani. Tuenda hivi home. Amekea watu karibu wa 10 wanted. Unajua wanted kasi. Ilikuwa class 4 D5. Sasa tunamgoja watu wawili tunataka kupigana na watu wa 10 juu tumecheki ma movie mingi. But mzee wake alikuwa na train wasai karate. Sasa mimi nilikuwa namwaminia. Sijaipigwa hivyo. So like unacheki to some point. Mtoi ka yeye alikuwa atakuwa kama baba yake. But unajua kutaka is one thing, because I feel like most of hizi vitu zinakwanga subconscious. It's not an informed decision you do. You don't just choose. I don't think there's anybody in their sane mind anakanga tu chini na decide anataka kukua a woman beater. Like, because it's normal in your homestead, ama like it's occasionally happen, you will utajipata tu carry it on. Ngoja kwanza acha ni digress kidogo. Ni physical abuse. Yeah. Any physical abuse. Na mbona women are not checked for psychological abuse? Nani yo? Women. They're not checked for psychological abuse. Juu unacheki wasio wanapiga kelele sana kwa keja ni wamama. So unapata sindio kasi. That's so valid. So like wamekaa mtu umechoka. Alafu bibi yako amepiga hadi amekui. Mbona why we not let me try and respond for that to the best of my capacity. One, siko ignorant of the fact that like women are also abusive, physically, verbally, and also emotionally. I can account for that. But ukiangalia in health, wanaangalianga na agency, which one is like the most important in terms of you being alive. So the most priority inakuanga kwanza physical violence. So ukiangalia hata na statistics ya watu wenye wanakuanga admitted hospitali as a result of being physically abused, majority ni wanawake na wanakuanga na very severe injuries. So you like people are more vocal about that compared to the emotional bit. Another thing ni ukiangalia venye society iko designed sahizi as of now, both men and women hawa prioritize mental health. Wanaume, they take it as a joke. So if your mental health is not important, why should I give a fuck about it? You know, me personally, that's not my personal take, but I'm just saying kitu nye iko. So if you're mimi, as long as nime address issue yangu, I don't care how I'm going to do it, I'm going to get my point across. And hurt people sometimes hurt people. So I don't care you have a bad day, I don't care you've lost your job, I am just mi umenibo and I want to address it. Now, I don't think that's the healthiest way to go about it. But unapata like it is an issue that needs to be addressed. However, haitapatiwa priority until the latter, physical violence, ime reduce drastically, nearly to zero.
up until that women bado wataendelea kukuwa victims. So like uliuliza mambo ya parent child friendship, hizo dynamics ndo growing up una believe sisi tulikuwa na hiyo relationship kasi walikuwa nayo like me being friends with my parents. ulikuwa nayo Not really friends. Beka ulikuwa nayo With my dad, yes. With my mom. unasema yes iko na apostrophe mingi Wait, so unacheki what kind of a home are you from? Nilimention hiyo kitu tukiwa kwa hii podcast like yeah, like some girls wako too overly friendly with No, their but dads. like no. Sasa unajua ukisema overly friendly, what does that mean? Like you go out drinking with your dad. What's the problem with that? ayen mbaya Hey, aje say You you guys know, are so fucking weird. Like, what do you mean ati anaweza mbao? Unaweza mbao ukiwa na mtoi wako? Unaweza mbao ukiwa na mtoi wako? Hiyo ni movie, it's seriously, scripted bro, bana, yeah. kwa realistic. like si shida ya siku But mbaya Shida ni Pero hao watu kwa- wanaongea kukaa ikiwa kwa tu- nyuma ya kamera. wache kukaa tu in that setting na mti wako unless tu ni mwanaume okay, ba. mi siwezi taka ku Mi si mind. unajua Mi si mind acha personally. nikwambie being unajua mkienda let's say for example go drinking with your dads no Yeah. kwanza na assume tu like umelewa sindo unajua ukiumelewa unaweza sema anything unaweza move hadi your dress inaweza maybe fall off kidogo like una get like Kwani kuna mmeenda some tu wawili? Kwani it's a date? See there are other people. Sasa Other mmezima people wote aje. mmezima wewe na mzee wako sasa mkichotwa wote But si sasa yeye ndiye ata maintain. mbona Unajua the mbona thing yeye is, maintain unaona venye first of all unaona reaction yao ya kwanza, a woman's body is not sexual unless you make it. So your dad does not look at you and like look at a sex object unless he's a weirdo. And they're weirdos. I'm not going to lie, they're weirdos. Wewe kama wewe ni weirdo, like unaweza dinya mtoi wako. When you drink, the cognitive abilities. Zinakuwa altered. Yes, but we wouldn't you agree your darkest deepest secrets pia zina come to light. So it says more about you than the alcohol itself. true Hapana, you cannot always blame it on the alcohol. Hata wewe unajua. bro. You make very serious life decisions when you're high. In like practically, and you always sema eti you would blame it on the alcohol. Kama mrengu, si ni mtoi wako bro like dem anaweza kuwa mama but ukifika kwa mbili anakaa mrengu. Hiyo amepotea. You are doing it for but me, I think, impaired judgment okay, as much as Anyway, so the thing is, me personally, I can say for a fact, swali yako, I'm privileged to have a good dad, a present dad, who has taught me so much, and like we're friends. We don't always like agree on every single aspect about life. I understand that because of our gender we are different, and some things kutakuwa na bone of contention, but I know I am safe with him. Like when my world is crumbling, 911, he's literally the first person I would think about. Like videos zikinendea mrama, I would always call my dad. So I don't know if you consider that friendship, because yani boys. yes friendship that's why alikuwa nakwambia tukianza ukiwa mzae to your kids Yeah, you're supposed to provide for them, yeah, protect them, he does that. or make sure they're okay He in does every that. aspect of their life. So yeye maanisha ati No, nyinyi ni but- mabeste no. no, listen, Unajua, No, but- listen, being friends listen. ni ile unamwambia leo my boyfriend amefanya Bana, mambo huku bana. na ni kama tu like Yeah, uko but open ndo about nakwambia- kila kitu ndo nakwambia, to a large margin kwetu kumekuwa na hiyo environment. I think my parents really tried with that. I wouldn't say that they were perfect because they had us young, but they have really they've really tried. I talk to my mom about these things. Sometimes I talk to my dad about them. We don't have like golden kind of relationship, but like your avenue iko. Mi sijui. Your Like unaona avenue iko. hiyo avenue iko juu anataka kukuguide sasa nyinyi ni mabeste sasa huwezi pigia mzee Ananiguide wako aje? okay let's like say Ananiguide aje? anakucancel that's what No. okay let me ask you Tunapiga tu something story. Acha It's usually nikupe, not let's about say- like, so when it comes to your boyfriend, do A, B, and C and D. No. I just told my mom, okay, so today my boyfriend did A, B, and C. okay let me ask you That's really weird. ukielewa Becca. guidance and counseling unakuwa hold lecture up sinakuwa tu conversation normal So what's friendship, Butros?
friendship mio sio nataka kuniuliza Okay. niulize swali Like, lingine before tukiongea hii story nilisemanga like itadepend on the dynamics of the friendship na how open mko juu kuna some certain level of friendship. Let's say Beka leo uende upatana na kijana and you get like cracked right, umefurahia, so unaweza call your girl useme huyu kijana si akona, unaweza pigia mama yako mwambie hey mom leo sini Well, honestly, Wezi. okay, so I'm going to answer you in two ways. One, right now, not yet. Kwa sababu value system yangu na mama yangu ni different. Does not necessarily mean we are not friends. Hata mi kuna marafiki wangu wengine sizi Hawezi nikawaambia hivyo. Two, in the right age, for example, if I was married and like your dynamic now, vitu ziko sawa, like now we can relate. Mimi na yeye tunaweza kaa chini kwa sasa maana like my daughter has taken the path yenye nilikuwa nataka take. unaweza We can discuss. fair play. Ama discuss nini biko na Like, nani oh my lisongesho god, look kijana. Yeah, we can discuss it. okay. It's just like the timing. Because right now she expects me to like be in school, figure shit out, like job, Yeah. money, nini, before I'm studying. And once like, iko official now, we can talk about your aspect. Everything. But kuna aspect ya maisha yangu yenye tunaweza discuss like casually when my best friend, like how my day is going, like Yeah, your boyfriend. yeah. Sasa yeye in hindsight, like yeye anaweza niambia her end because me sitamjudge, you get, so yeye ndiye anaanza kuniambia oh you know this, your daddy did this. I'm like walai hajakufanyia They poa. find it ikiwa weird si sana. weird no madem like wako hivyo No, but even my dad ni does wenye wewe that. huwezi kaa na mzee wako hadi mnaongelea mkoro Haya Hiyo tuwezi. mangumi zitatembea But my dad does that. Imagine mimi na anasema like wewe na Ati yeye akwambia mkoro alifanya nini Eh. usiku, haiwezi. haiwezi. walai. Haiwezi. Imagine mi wanawasikiza and I'm like enye si poa, by the way enye si poa, lazima nikuwe But cheerleader. I think at the end of the day lazima I would want my kid akue my friend hiyo ni makosa juu okay si ile friendship But ile but open. unajua At least aniambie vitu zinaendelea juu hatuwezi assume hazifanyiki. shida si Nataka mtu like wangu akuja niambia kuna kijana amefanya hivi na hivi na mi siwezi ambia mamangu hivyo juu ataanza atanijudge. Sasa unaona hiyo ni- We are hiyo not ni- friends. value system yako na ya parents wako hazialign. Juu zingekuwa zina align ungeenda ukawaambia. Alafu we Butros, if you're not going to be your children's friend, they're going to find it somewhere else and probably in the wrong spaces. hiyo ndo mi nasema wewe enda mbona ukuwe best yake wewe enda kwa go into the world bana make You your own should be your choices child's make your own choices suffer the consequences ndo ukuwe mtu mkubwa So you are heavy on like suffering. When you not mtu unafeel suffering kama- suffer the wait. consequence No. You're somebody mwenye anafeel kama you're heavy on suffering. You only gain experience through learning the hard way. no you didn't get my point nilisema so consequences za kuwa good and bad sawa Yeah. so like mimi kaa sasa naenda kwetu ati I can't wait to go and see my mom Yeah. hapana mother tupalane tu usiku tupalane tu usiku See, but like I feel like si poa kwa sababu you are going to let your children raise themselves. you need to raise yourself No you don't. Bro. A child doesn't know any better. Wewe ndo unajua. hata nikwambie as long as nini maparako na kuprovidea basic needs unaona ukitoka hapo nje kwa hiyo mlango ni wewe unaenda ku experience life differently unaona like from hapo hawatakuwa na ile protection inaishianga kwa mlango unaona ukitoka tu hivi No, but unaongea So like you- wait, basically wait, to some point you'll be wait. raising yourself You're talking about it as if it's so binary and it's not. There's a small conversation like good morning, how have you woken up, like how are you going, a simple conversation kama like you expect yourself to like nika wewe na boss wako job mnaingia kwa nyumba mnapitana breakfast that's it. wewe kasi umwambia mzee wako good morning Good morning. Si Acha wewe kutoka. kwani ukiacha utamwambia. Si kwani utamwambia. mnaingia tu mnatingisha tu kichwa Okay, maybe vitu kama ushai hug mzee wako azi na mkoro. mkoro yeah. So si But mzee aje sasa no but unajua musema this is my favorite thing and a proverb I came up with myself. Even if you were decapitated today, if you lost both your feet, you will still be alive. Does not mean your life is ideal,
but utaendelea kuishi. Hata ukipoteza macho yako, your hearing, you'll still live. True. So that does not necessarily equate healthy. Unaona? Just because you do it does not necessarily equate healthy. And why wouldn't you opt, unaona, kuchoose for healthy ways to go about it, and itafanya like say ata grow up akifeel, because I've watched a couple of studies being done, na unaona venye tu mtoi mwenye ako maybe ata like 1 year ana react to certain things when they feel safe, when they feel threatened, when they feel scared. Like you see their body language, you see venye wana behave kwa room, you see these behavioral changes, then you realize even the small things didn't matter. How you raise your voice, when how you speak to them, when you physical touch, hizi vitu zote ziko important. So mbona like why wouldn't you opt for taking the healthier option? Uko like stay toxic. Nimekwambia yangu si healthy. Si healthy Unajua, kwa sababu okay. Kitu kama kuambia mtu good morning surely good Yo, ni bare minimum. Yes, bare minimum. Ni bare minimum. So mimi nikinod ni mbaya. But okay, Beatrice, I'm going to excuse Si mbaya, I think she but has a kuna point. better ways. Why wouldn't you go for better? Kuna kitu better. better. Nasema You better. don't- Hii better ni Actually, hii mmesema. No, kwa sababu nilikwambia kuna there's literally Kuna kitu Beka amesema like hata mtu wako time ana feel like ako scared ama ako threatened, ako free kukupigia. Let's say mtu wako ameenda kukata house party tu mahali, ndo na maybe ako in some sort of danger, ndo unajua kama mko friends with your kid, maybe anaweza kuwa hata ana msa kumpigia amkujie, niko na story funny. but mkiwa friends na mtu wako hadi anaweza kukola kwambia dad, there's this weird guy hapa ana try ukuje tu like, lakini kama tuseme kama wewe tuseme tu uko tu wewe tu ni ule dad tu kulipa fee Umeenda kumpea do kuprovide tu hata mtu akimwassault kwa nyumba haizi kupigia, haizi kakwambia anaweza hata kufa juu anajua utamkasirikia Nini akikupigia simu. mnaniongelesha hivyo nikaa No, I'm just trying to Okay, sorry. kufikisha point. So my dad once told me the story about his friend. Alikuwa alimpata ana thumb. So alikuwa like curious like mbona una thumb? Ati kuna day fulani hapo alikuwa anafanya nini, and then his hand got stuck. I think katikati ya fridge or something there in the kitchen. So venye ilikwama budake akamuita. Guess what this nigga did? Alichukua kisu. He dismembered his finger because his dad called. What the fuck? Hebu sikia sasa. that was sharp. Dake ni simba kwa. Ali dismember finger. Okay, on the bright side, say alipi tax, but So anaweza import gari. duty free. Duty free. But on the flip side, if you look at it, like we wouldn't want. Ndugu Kama uko na like disability, kama sasa hizi unaweza kata unaona kwa kapinki kako kamgo usio utumi sana na kupatia ideas. Yes, disability. Unaweza it is disability. ukitoa Hadi masikio unaweza sha. Wewe unajua niko na mguu komboa nianze kuendea pesa za wale mama. lazima ikuwe like In affect your life substantially. exactly. Yeah. But kama una your 5 toes, hiyo inakuwa counted kama just normal. Sasa ndo najua. Kama nikibuy gari nitafute. Chinja tu. Tafuta. Anyway, point yangu ni sasa si unaona like you wouldn't want your kid to grow up na hiyo mentality kwa nyumba as much as like you want to be I think a disciplinarian, you want your child to behave vizuri, aishi in a society asikuwe tyrant, but you also don't want them to feel like home si safe. Ama like they have to put their life on the line when you call. Unaona, because I feel like some of these things that are like addiction, mtu anaanzanga tu like you do one bad thing and then before you know it you do the next time, then the next time, then the next time, because no one was there to like hold you down and tell you like with love. Wajua kuna kitu kasa ilisema like maybe uko kwa house party alafu something goes out, ndio hata unapiga mzee wako asa kawa ni dem, pigia mzee wako at any time, hata kama pigia mzee at any time. Lakini kawa ni mwanaume bana, kila siku ukiangalia kolog yako inamaanisha kuna kitu hadi kwa mwanaume unajua kwa intense. ni nini wewe na Ina depend. Haya.
hata dem mi siwezi acha nikwambie mimi saa hii nikiingia kwa shida I would try and fix it before I think about calling my parents but ideally wameni train you are an adult ama like when mtu mkubwa you need to take accountability but kuna time unajaribu na imekataa au ni party unaona kama ni mwanaume unapiga mzee wako hiyo umeactivate on the final boss umeactivate kill switch like hauna option hauna option unafaa kuwe kama una option kabisa hapo ndo unapigia hapo ndo upige mzee na kama pia ako ina position ya kukusaidia hata kama iko ina position mpigie tu juu ni umeactivate kill switch lakini sasa unampigia tu bana ati mzee sina chwani no but hata mika dem sifai kufanya hivyo wewe unaweza actually wewe unafaa kufanya buti sipendangi hiyo mentality relationship ya msichana na mwanaume to the fathers it's very benevolent patriarchy actually vitu nimekuja kuobserve it's not bad it's like I'm a child you're a child no kitu I nimekuja should be accountable for my actions that's why ulikuwa unapa kitambo dem alikuwa anatoka kwa family akipelekwa kwa family nyingine immediately ako anapewa time yake kujidiscover but unaona ilikuwa poa relative mbona basi feminism ilianza feminism haikuwa ina work feminism ilianzishwa tu na watu fulani tu wanaifund okay but naelewa feminism mtakaa map na theories zenyu but until when ni dem ukuwa na experience mashida zenye madem wana experience wana feel kama like hizi ma conspiracy theories mingi zenye mko nayo cause hata one-on-one interaction na mwanaume peke yake inaweza kuconvince ukwe feminist like in less than 24 hours kuna modern feminism na kuna the feminism ya of course lazima imove ni kama tu any other system okay. All systems me I believe feminism because the old one ile ya advocate for rights ziko complain because sisi African women but sasa hizi zingine mmekuwa tu misandrist tu bure yeah cause like y'all okay so but we digress we'll talk about that in a few but my point is to rudi back to story back to about you skimi nilikuwa naona like it's high time to change your narrative ya kukua like strict to our kids tukue tu like sort of their friends juu kwanza watoi madem unapatanga kwanza mtoi dem mwenye kwao anaekewa kafyu ya 6 ndo analetanga mimba tu after form 4 hiyo ni arguable debatable very okay, from my observation unacheki wase wengi wako nikwambie kuna sijui nani alisemanga anaitwa nani boys anaitwa nani Alexander the Great hard times create strong men create good times create weak men create hard times so kinaambia ati mi ni rafiki ya mtu wangu no but unajua first off I want to say like I was having a conversation I was having a conversation na cousin yangu cause niko na fear kukuwa mzazi personally I've taken care of a bunch of kids like a bunch some of my nieces and nephews and that thing is a handful like unatumia like watoto wanaweza kukustimulate hadi you feeling kama like you're about to lose it but I still think I would want to be a parent. I'm just not sure if I'm ready. So I was having a conversation with my cousin. Na akaniambia one, hao watu wanafanyanga, they open up a part of you never knew existed. So like, unaona venye unasema, one, I'm yet to see you like in your dad element. Because if I hear stories about my dad from my cousins, and they're like, my dad was a fucking bully. Right now he's a softie. Right now on a cuddle. Unajua mbona? He's just like the sweetest. That's what daughters do to you. Like you need to protect them. Lazima ukue very protective. Yeah, but like unajua the thing is, you know, men ukiangalia venye you all raise yourself, there's this need to be tough, strong. Yeah, it's very necessary. But it is also necessary to be soft. Angekuwa bully mkoroka angempenda. There's nothing in a grow na hardness. Everything grows na hardness. No, even metamorphosis. Umeingia site by 7-8 tunapatanga watu wako shughuli. Ndio nakwambia. No, I want you to understand what I'm saying. For anything to grow, it needs to be vulnerable. This is plants, insects, love. Even Bro, ni ukweli No, so unaingia mjengo ati juu you're vulnerable. Lazima uingie site somewhere. Stop hearing. Listen. For things to grow, when a roach is coming from
one stage of its growth process to the next, it loses the hard shell during your process, your metamorphosis. It becomes very soft. Literally, it becomes white. Aina the exoskeleton. So that's the soft bit. And during his stage, it is in a risk. Okay, and it's a very risky stage because all its sensitive parts, it's eco exposed. So for anything to grow, lazimanga experience he aspect vulnerability. Good. Now, when we're talking about he aspect here, dynamic between parent and child. When you're a dad and you have a son, you're not raising a man yet. You're raising a little boy. Yeah. And the little boy needs what they need at that particular time. So the child will not meet you at your level. You have to meet the child At their level. Hapana, the child You should follow cannot you. wezi anza Sasa tuseme unaweza lalisha mtu wako wa class 2 nje umwambie kaa ngumu. it's tough. Tag it out. The child doesn't meet you at your level. Ni mtoi. Exactly. Abuse. Na sasa wewe kuenda at their level, that is one step of vulnerability. When they cry, you have to lower your toughness and like hear them to find out shida ni gani. Ukipata ni ya upuzi. Unajua reason hadi Now they will cry more. No, there's a way to communicate it in a healthy way. Mwambie, hata mi by the way acha nikwambie, I have like my nephew. And this kid, kila time anafanyanga anything mischievous, he cries just to get away with it. So the rule is, I'm numb to your crying. Let's deal with the issue at hand. Because if you've done something wrong, no, hakuna venye. Fimbo. Apana. We make a deal. We strike a deal. Unataka kulia. Sasa kuja ulie. No. The first time we strike a deal. Seme, if you're doing something, na unajua tu vizuri ni. Si unajua ni mbaya? Because they know. Sometimes they know. If you know it's bad, we give you, nakupatia ultimatum. And either ufanye, zote ni, it's a lose-lose situation. So ni wewe uchague. But the thing is, inabidi kwanza ni understand. Nikisha find out hii machozi yako si authentic, like si genuine sad tears ama you're frustrated ama it's a cry for help. Now ina change trajectory yake, like sometimes unalia na unachapwa bado, you deserve it. But sometimes unalia and it needs me to give you a hug. Unaona? Ngoja nikuulize. Wewe na kasi nyote mtajibu. Ukisema like wewe you're a friend to a kid. So hiyo sasa uwezi mpiga. Unaweza mpiga, si a difference fight, bro. Hiyo si fighting. Okay, okay, like ni beating but like mkona some sort of disagreement. So fight. Mimi naweza explain. But bado like si friendship ile eti mtoi wangu tunaweza enda kukata naye. But si ni friends that anaweza niambia vitu zenye unajua kitu moja yenye usemi kama nyinyi si friends nini, like so mtu wako tu unalipa tu fee anakupigia tu like una provide hadi unaamka tu kama umebonda kama good morning, una provide orphanage services, anambia oya round 2. I think you the millennial way raising kids. Hiyo ndio maana imefanya. The times are changing, man. Times has changed, bana. Na millennials ni mafala. Experiencing good times. Kuna watu wamereziwa hivyo na tunaona already wao ni mafala. Si kuna generations kaa hizo. But hatuwezi jua mpaka wakuwe adults. So, right now we can't really, because most millennials are one adult kids. Until they become adults, then can we tell kama techniques zao za kulea zilikuwa mbaya ama zinawaka. That is the only time we can kama kuna kitu unaweza toka nayo kwa hii podcast ni kitu Becca amesema, like nothing grows in hardness. Hadi ukiangalia literally hiyo ni ukweli. Like hadi mtoi mwenye ni bully sahi ndo hata apate hiyo nguvu ako healthy. Kuna time alikuwa anabembelezwa kula chakula na babake, hata unashikwa hivi hadi wewe ni mkubwa hivi unacheki. Kwa time budako alikuwa anafanya vitu za umama sana mkono, anakubeba hadi anakuingisha super buda, like nataka nikushow like hakuna mtu aje experience like life ni all about your love. I think but at the end of the day they produce mtu anakaje na love yes grow. No, mi point yangu ni kwanza hadi wewe kulipa hiyo fee unapenda mtu ini eti tu utaki kuexpress in una express unalipa fee exactly. First of all, let me, I usually say this: the child does not owe the parent anything. True. Kulipa fee. Y'all decided to mess up. Siku mess up. No, messing up, I mean, I'm just like, being polite with that word. Oh. You all decided to mess up and I'm here anyway. So, wewe kunilisha, that's not a favor. Wewe kunipatia nyumba, si favor.
18 debatable and over, but like kama ni mtoto I'm entitled, by the way, ni haki yangu, si ati you're Yeah, doing it true, because unaona. I also still think it's a good balance. It should be a good balance between soft and tough, because if you're too soft then you're uta raise mtu mwenye ako like entitled, Yeah. ama like too weak. But if you're too tough, and then also the same applies. Yeah. Mtu ana like ako too always scared of putting themselves out there because of your reaction ya alikuwa na feel during your time ya ku grow up. Swali ni neza, do I think hitting a child is ideal? It can work, but it shouldn't be on top of the list when it comes to disciplining your child, because kuna watoto so gentle parenting for gentle kids. Well, kama umezaa goon Kampewa kasa itabidi takuwa good. atakuwa Like at goon. the end of the day, Buti, I think we'll just have to like find the balance between being hard on them kids and being soft. Alafu hapo story na friendship, children also grow up. So when I'm talking about like having a good drink with your dad, maybe you're like 30 and your dad is like at 60, y'all can chill and have like a nice beer. But like not like you're 15 right now. and you're going out with your dad. No, that's some weird fucked up shit. Mi nishaikata na budangu nikiwa 10 years. Lakini Babako story for alikuharibu. another day. But yeah, sijui kama na make sense. Ama like wewe bado uoni kama like Mimi like so nilianza I started by saying akunanga like Ambia viewers waandike kwa comments maoni yao. Unajua, a friend is someone you choose. yeah, a friend you choose, you don't choose a parent. Sasa huwezi sema parent is your friend. yeah, but not all parents are the children's friends. Responsibility yake. Wewe Your father is just being a bare minimum. yeah, but ndio nakwambia just because yeye ni baba yako haimaanishi eti yeye ni beshte yako. Acha kununia Lamborghini then unaweza sema akupendi kado. Unacheka. Hiyo si ukweli. Si ni kweli, but sasa wewe una deal na mini, you appreciate the minimum hiyo ndio anafaa kufanya. The extra steps is Akisha provide basics. No, Kama akikubaya sijasema gari. sijasema ti ukwe ungrateful. But love goes beyond your responsibility. Unaona? It is not your father's job to come and check up on you when you're sad. Si lazima. Like you're not going to die. You're not going to die. There are men who abandon their children and then wanaishi tu. So like if you're having a bad day, and theirs. when you're having a bad day, no one, it's like you're not entitled for anybody's kindness. But would it help when somebody's just kind to you? You understand? Like I broke my crayon, it hurt my feelings. Sindio, okay, this is like a stupid example, but I'm just using it anyway. I broke my crayon, it hurt my feelings. Imagine si job yake kukuja kukuambia like, oh, it's okay nini, but like woni kama ina foster like a good relationship akifanya anyway, and then it can affect ukikuwa mkubwa, like he cares about how you feel. Na utasema like just because ana show up ati juu babako anakulipia fee ama like ana kupatia food, anajali vitu zenye una feel. Maybe he doesn't give a fuck. He doesn't care. He has his own, everybody's in their own head. It takes a different kind of person to put their own feelings, their own personal things aside. Now I want to like, okay, sawa. You're also a person. This is important to you at your stage. There was a time I was having a conversation with my mom and I was like, I've been through a lot. And I think nilikuwa class 6, I'm a 7. And then my mom was like, through a lot na uko class 6. And then my dad akasema, through a lot for my age. He ate with that. He ate with that. Because at that particular point, mi sina experience ya kukua 40-year-old. I was only at that particular age, sindio? And experience yangu ilikuwa imefika hapo. Doesn't mean just because I'm that age, I do not have the capacity to suffer. I was suffering at that level. So you shouldn't dismiss my feelings just because ati niko your age. Yeah. So like he made me feel seen, heard, and understood. And I really, really appreciate it. And now we have a good relationship. Small ways. So acha naulize, because my arguments they're pondering towards a more traditional way of raising kids, ndio zee nyinyi mnaona we should be more progressive, ndio na hii traditional way mi naona imeraise tu watu tu sawa. Sasa mimi nikinteract now as much as we have scars, but imeraise watu sawa, watu mi naona like
hii quarter si mbaya. but pia hii soft parenting pia haijafika, acha tungoje iwa. Sasa mbona to try something progressive inamaanisha you're an update of your parents. Hakuna mse mwenye amesema like you scrap everything and then you start from scratch. You look at how they brought you up and then you're like there's certain things you did then you're like they were so unnecessary. Kama kupigwa, kuvunja thumbs. Kama mimi nishaifukuzwa usiku hiyo necessary. Si necessary. You're not supposed to beat someone because acha nikwambie one of the biggest things I've had to deal with as an adult is the fear to take risks. Na ni kwa sababu I was always scared of making mistakes because of the punishment I would get every single time I made a mistake. And some of the mistakes, hata accident kwa barabara. Si kila mtu anakuanga casualty kwa barabara, inakuanga as a result of their mistake. Unanipata? Shit happens. Tamos kuvunjika, glass kuvunjika kwa nyumba, inafanyika, it's fine. We understand you used money and stuff, but like now you hadi wa mzazi anaweza vunja hiyo. Yeah, if you look at it in the okay ni sawa, but in the grand scheme of things, what kind of an adult do you want your child to be? Sasa mimi niko na fear of taking risks. Kuvunja thumbs na kutake risk ni vitu tofauti. Si tofauti. Ilianzia huko. Haikuanzia hapo. Ilianza huko wala. You don't just become an adult and yes kutake risk hiyo ni kwa tu kutake. Kuna vitu zingi, kuna watu wanapiga watu juu kama ni kwa cheki juzi. Ulipigwa juu kuvunja thumbs. Aitwaje huyu jamaa? No, I'm just using an example. Ulipigwa juu kuvunja kitu. Hiyo kitu ulivunja tena. Zilivunjika. Nishaivunja tena baada ya kunipiga. No, but ni different. Mimi usema like hata okay, one skill nimegain tena as an adult ni I don't punish people for things they did unintentionally. I punish you if I knew for a fact you made a decision to do something. Mimi kwenda kwa kabati kuchukua kikombe na kurusha kwa ukuta, viboko. Mimi kuenda nikateguka glasi kavunjika, I don't deserve to be punished. That was a sincere accident. So me that's hiyo ndio kitu ninamaanisha. Kuna watu wenye like they just maybe they are careless. Wewe utakushinda tu umevunja glass kila saa unahitaji clamps unaweza mchapa, but kuna ile yenye amegeuka akagonga tu thamos ikaanguka hadi amechomeka na chai ushaanza kumpiga. And then utasikia millennials wakisema sisi Gen Z tuko weak as a generation, we are weak because we know when to tap out. Sisi millennials wako full of shit bro, but again mimi na feel ni kama they have high tolerance to suffering na mimi because this is like no when to senye unakuwa disrespected, simama enda. Hata kazi unapata millennials wanaenda job hata like as in say tu anafanya tu kila kitu wako. Hata the kind of yes man. No, even the kind of disrespect they take from family, and then they're like they expect us to take certain uncle is disrespecting you, so I'm just supposed to sit and be cute just because they're my uncle. No, I'm gonna talk shit back. What do you mean? No, haujanilea. In case hata vitu nifanyikie saa hizi, you keep on talking bad about my family members and then I'm supposed to smile at you and dine with you in the same table. No, takujibu vibaya. And I don't care whether you're my uncle. Ndakujibu tu vibaya. So anyways, just bitter. Ate? I'm not bitter. I'm you're right, but then approach. Well, usually I'm not insulting, but like I will not sit and laugh with you. If true. Kama wewe ni msemo mwenye I feel like you don't have my back, ama like you're not a good person, just quote unquote a good person. Mimi siwezi nikakaa nikajifanya ati like you and I are friends ati. No, there's no joke funny enough for me to laugh with you. So mlikuwa mnasema kasi alikuwa anasema ati parent anafaa kuwa na a certain friendship with their child. Unasa tu boundaries. Kama gani? Hadi unacheki kama mimi najua boundaries za mkoro wangu. Kuna vitu naweza mshow na kuna vitu najua siwezi. Okay, si ati aliziandika, put down on paper, but about the relationship already tuko nayo, naweza feel like niko free kumwambia some certain things na. So pia vitu tu soft ndio. Like kuna vitu siwezi mshow, tunaweza mshow. So it depends on how you raise your kid. Unaweza allow akuwe vulnerable to you as the dad or as the parent to some certain level, but still extreme sana. Like I said, you need to find the balance between being hard and soft. Ni kama tu ukiraise mtoi kuna vitu positive ilipika mzazi wako na pia mkoro wako kuna vitu alifanya za ufala zenye unasemanga mimi kama ni mtoi wangu siwezi fanya. Maybe kuna mzazi maybe alikuwa anatumia mtoi wake pesa less, maybe akiwa campus, maybe anapata mzazi yako na do unasema kama ni mimi nitakuwa na support vizuri ama hata sema kitu kama career.
kuna mzazi tu ako hard, wewe ati unataka kuwa musician, wewe tu kuwa daktari. Mi nitasupport like whatever my kids want to, like unakuwa some soft mi nitasupport dreams zake. Sasa wewe mtu Bora ako akwambia, serious. asikia Hadi akiniambia nataka kuwa rapa, but pia ina depend. namwambia tu yes unaweza kuwa rapa, but pia fanya hii. Si Eh. ndio namwambia lazima Yeah. kuwa mwalimu eti juu utapata kazi. Si Labda hivyo. mtu anataka kuwa pilot. Unajua kuna watu wanakuwa Kuna disowned wazazi- because you Eh. didn't take career path nye wazazi wako walikuwa wanataka. issue ni unajua nyewe mwelewi mzazi life yake imemshow like hizi career paths ziko na safety, ama hii kitu mimi na kushow iko na sense of safety, unaona? So like ukiniambia unataka kuwa msanii Like, na nime grow up na wase Kama ako na talent, bro. acha nikushow kama mimi ama wewe, si ume grow up na mamnisa wenye waja make it, alafu sikia mte wako anataka kuwa anyways, msanii. Becca, So hebu kitu conclude. experience yako nayo itakushow haiwezi. Okay, wacha ni finish your up on that one. Finish up. I feel Yeah, like as a parent, venye nimesema, one, when unakuja kwa level ya mtoto and then you guide them, sindio? You control iko side yako. You're the one who calls the shots. But then again, ni kama sasa Ruto aanze kucompete na Amia. You don't compete. But ukiangalia, you can try to the best of your capability. Unampeleka shule, you can try and push them to read, you can try and, but at the end of the day you don't tell them what kind of an adult they need to turn out to be. Hiyo sasa iko kwa mimi nitakulipia, umesoma, umefika hapa, you did well, shule will go, I will pay the fees, I will do my due diligence as a parent, but the kind of adult you want to become, you decide. So you're just preparing them for the journey. Yeah, Decision ni wao wataamua. Yeah. So sitamwacha ati sasa like amesema ati anataka tu kukula sweet kila siku usiku, hiyo ndo sapa imemfurahisha, because your friends, I'm supposed to let you do what you want to know. I guide and then I mold you to become. Unaweza pia support Yeah. dreams na ambitions zake ukiallow afanye kitu nafikiria iko safe Yeah, for his because future. you're putting all your eggs in one basket inaweza kosa kuwork. Okay, amia ningeambia mzai wangu anataka kuwa rapa on the side, siangenitukana tu. Support dreams and dream wako pia. But anyways, acha to conclude. So anza na conclusion juu itafuta So sana. guys, mmesikiza take za Butros za Becca zangu. Mnaweza write down hapo whether you think kids should be friends with their parents or not. Personally, me I believe like the parents just needs to find the balance. Na uraise tu mtu wako venye wewe umeview the world. Me kuna some positive naweza pick from the way I was raised na vitu nimelearn this time nimeishi. Yeah, at the end of the day ni subjective. Yeah. Butros? Kuraise watoi it needs both a firm hand and a gentle hand. Na pia venye kasi alisema we need to find a perfect balance between the two. Na pia ni subjective, si kila msee atapata the same style. Na pia at the end of the day mtu wako asikue msanii atijua anataka Anaweza tenda pale GT atawini. irapa tukwe labda tu arapu ka uyuko. So Becca, So my final take is I do not have experience being a parent, but I have experience being a child, and I know kuna vitu zenye nimeangalia zenye zina work for me zenye hiyo time as a parent like nitalearn your time. So hapa advice ni ngumu, but mi na believing itu ni you can always learn, be willing to learn, listen, because pia na feeling kama as a parent feedback is very important. Your child will teach you how to be a parent. Unaona? So it's like a whole journey and you una come from a very curious point, talk to people wenye vitu zimewa work for them, learn from other kids na usikie suffering zao. It's not like a perfect route, but I still think bora intentions zako ziko right, mashallah, all shall be well. Yeah, so until next episode, like and subscribe. yeah, ciao.